I started recording. You can. Okay. Yes, yeah. Today we will discuss about auto scaling and load balancing. Yeah, just I will teach for half an hour, and for next 15 to 20 minutes, we will go for any doubts or any questionary things. We will go for it. Just for half an hour, just I will teach the auto scaling and load balancer, and I will create how to create auto scaling and how to create we will go for demo, theoretical and demo here, right? Yeah, first let me explain what is auto scaling and what is load balancer. First, we will go for the load balancer. Then we will check for the auto scaling. Yeah. Suppose we have created, right? So as we discussed earlier, so we have created an EC2 instance, right? So take it as a EC2 instance, and what we have created a plain EC2 instance, right? And what I will do, so I will create an application. I will deploy an application here. Okay, I will create an application, and I will take a sample Nginx application, right? So you can take any application. So currently, suppose if you take any Amazon or Flipkart, any application that will run on EC2, right? This is our EC2. So so every application that runs on EC2. So if you come to the AWS, so we deploy our applications under EC2, right? So this is application, and we are running our application, right? Suppose if you take from outside customers, right? I am the user, so I want to access, take it as Amazon shopping or any site. So I will try to connect from here to from internet to the my EC2 servers, right? So if I'm single user, so that is fine. So I'm accessing it, right? Suppose if the users increases, like if the users increase to 1,000 suddenly, suppose if any offers comes, right? If Amazon shopping or Flipkart shopping, if any offers comes, the users might increase to 1,000, 2,000, 3,000. They will increase drastically, right? So in order to serve this request, these many clients, these many users request, so the one EC2 instance is not enough. So it cannot handle all the requests. So we need one more EC2 instance, right? Like if required, we need five more EC2 instances, right? Suppose if you take, this is my server, right? This is my server. If you take top command, so here if you look at here, the CPU utilization goes to 133 percentage, but actually it should be under 100, right? So I'm the only one user who is using my laptop. Okay. Even in this scenario, the load is heavy here. The load is heavy because of I opened multiple Chrome browsers. Here, if you look at here, I opened Chrome browser. I opened many other applications as Slack and all the applications. So because of that, the CPU utilization went to very high. Right. So for the same my laptop, then like two, three people or two other users cannot connect to here because already the CPU and the resource, the CPU memory went to high, right? The CPU, if you look at here, 144, right? So the load is heavy. So in order to serve like 1,000 customers, we need more CPU, we need more RAM to serve the all the users requests, right? So if you go to Flipkart, yeah, if you go to Flipkart here, so I'm going to Flipkart website, right? So I'm getting Flipkart website page, right? The same manner, even all the people will, and thousands of people will come into the Flipkart site, and they will come and they do the shopping, right? So I'm getting this page,
right? If if the Flipkart has only one server, right? So they cannot, we won't get, if the Flipkart has only one EC2 instance, if they are running their application on only one EC2 instance, they cannot, we won't get these proper responses, right? So they will keep multiple EC2 instances. They will deploy their application, their Flipkart application at different, they will have the thousands of EC2 instances. They will run it on multiple EC2 servers. So that's the reason, though even from our India, from entire world, people will interact with Flipkart site. The Flipkart won't go down, right? You never see a Flipkart. If you type Flipkart, you won't get a page like the page went down something, right? So sometimes you will see, in earlier days, you will see some IRCTC tickets, some of the domains, some of the applications that goes down frequently, right? Because they won't maintain proper infrastructure, right? They won't maintain proper infrastructure and proper EC2 servers, enough resources, right? And that could be one of the reason we should go for multiple EC2 servers, multiple servers to serve the traffic from different different countries and unlimited customers. So if that's the reason we call it as elastic servers here. So we can expand our EC2 instances as per the request. If for after 1 month they might go to 1 lakh customers, right, or 2 lakhs customers. They, even though they will increase the customers, if they give any offer Flipkart, right, the people will interact more and more, right? So you can see 2x or 3x double traffic. So suppose currently we have 1,000 users. For coming next 20th or March 20th or 15th, if they give offer, so instead of 1,000 people, you can see 2,000 people or 10,000 people, right? They will, more people will come and attract and they will purchase the Flipkart products, right? So in order to, if we want to serve 1,000 or 1 lakh or 2 lakhs people's request, we need more EC2 instances, right? So, so here the load balancer coming to the picture. So what it does, so here this is between the users and the EC2 servers. So what load balancer does, right? Load balancer, this is the load balancer. Take it as LB. LB is the load balancer. So what it does, it will take all the requests at load balancer endpoint. It will take all the requests, and what it does, it will distribute the traffic. It will distribute the traffic to the all the EC2 instances that are behind this load balancer. So it will distribute the traffic into all the EC2 instances, right? So that's the purpose of load balancer. So why we use load balancer means load. So here load means all the users request, you can take it as a load. So you can take it all these users request as, you can take it all these users request, right? Request is nothing but we are hitting, right? We are hitting this, right? We are hitting this. We are logging into this Flipkart domain. That's a one request, right? If 1,000 people are there, that's 1,000 requests, right? So in order to serve that request in a proper manner and to distribute our request to the EC2 instances properly, we should use a load balancer. The purpose of load balancer is to distribute the incoming traffic to distribute the incoming traffic equally to the all the servers. If you don't have the load balancer, what happens? All the requests will go to only one EC2 instance. Then all the traffic goes to one EC2 instance. If all the traffic goes to one EC2 instance, the load of that server will goes high, right? I showed you right here. So this is the top command. I will explain the Linux basics. This is the top command, right? If you look at here, the CPU goes 60% and 20. So total CPU is here about 90, goes to beyond 100 here. So if heavy load comes to one server, the server gets stops and it won't work further, right? So Flipkart page. So in order to overcome that, so if Flipkart page goes down for 1 hour, they might lose crores of business, they might lose crores of customers. So
if any application goes down, right, you won't get interest, and even what are the current users in that session, so they business impact for the Flipkart, right? To maintain that to maintain that persistence, so we should go for the load balancer. What it does, it will distribute the load to the all the backend EC2 instances. So that's the reason we will use load balancer. So I will go and I will create the load balancer practically, and I will install a simple application, and I will show you how we can distribute the load to the respective backend EC2 instances, right? So if you have any doubt in this load balancer or request or EC2, if you didn't understand, you can ask me. So I will create the things practically. Dilip, వినపడుతుందా వాయిస్? క్లియర్గా ఉంది. ఓకే 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 ఏమో రెస్పాన్స్ కాకపోతే ఓకే నేను సో షల్ వి ఐ విల్ గో టు ద AWS and I will create the load balancer, and you will get better understanding, right? Yeah, so let's come to the AWS console. Okay, then click on EC2 services. So open EC2 services. So in EC2 console, you can see come down. Okay, come down here. You can see the load balancing section, right? Come to the load balancers. Yeah, come to the load balancer. I don't have any load balancers here right now. Just create a new load balancer. Click on create load balancer. Okay, create a load balancer, and here if you look at here, you can see different types of load balancers here, right? So application load balancer and network load balancer and a gateway load balancer. Okay, and so we have the old load balancer, that is classic load balancer. Okay, so I think these are the very important things. Okay, for majorly we will use network and application
and a classic load balancer. And this is the gateway load balancer which came recently, and most of the companies, most of the people use this application and network load balancer based upon their requirement. They will use their load balancer. Okay, so when AWS has came into the market, first initially they have created the classic load balancer. Right, this is the first load balancer when the AWS has came, and they created the first load balancer. Okay, and then they have created the application load balancer, right? So the difference why they have created application load balancer, and instead of we can use the classic only, right? So why they came up for advanced features, so with application load balancer instead of classic. So the difference between classic load balancer and application load balancer, right? So both works same manner, and both are layer 7 with, that means it can take the which works on protocols like HTTP and HTTPS. So we can interact. So we can interact to the load balancer via HTTP and HTTPS. So majorly it's from browsers we can interact to the load balancer. I will create the things and will explain you, so you will get better understanding. So far I will create a classic load balancer. Then I will go for network. So just create a load balancer. Name of the load balancer is demo public load balancer. Demo public LB. Right. So I want to create it. I want to create it in my EPC, not in default EPC. This is important. You need to choose in which network, in which VPC you need to create. Create an internal load balancer. Internal means you cannot access it from the public. So I will explain you. First time being, I will create a public load balancer. Okay, and here the load balancer protocol I said, right? So it works with HTTP and HTTPS, right? So we can choose HTTP. I will explain you later the SSL and all. For load balancer port is protocol is HTTP, and instance port is port 80, right? I will explain this instance. I will install a simple Nginx application, and I will show you that in the EC2. After that, assign security group. So you can choose existing security group, okay? Or oh, sorry, it is not security group. It's our the subnets, right? So here we have created, right? We have only one subnet. Just choose this subnet. At least one subnet must be specified in this load balancer. Okay, yeah, you need to choose a one subnet. That should be the public subnet, right? So go to the previous step. Here assign security. Yeah, choose this security. Configure health check. Health check means, so health check means for this load balancer, we are running an application, right? Example, I was telling about Flipkart, right? Health check means whether the Flipkart application is running correctly, it is working fine or not, right? If it is working fine, then only the load balancer will send the traffic to the EC2, right? To identify the healthier EC2 server, we need to give the health check of that application from this load balancer. Okay, for this load balancer we should give the health check, right? Okay, this is my EC2 instance where I'm running my Flipkart application. So when I'm running my Flipkart application, so if my application health check is healthy, then only send the request to respect to EC2 server. Okay, so that's what we will define it in the ping protocol. We will keep it as HTTP, and the ping port, right? So if you take any application, any application that runs on specific port, right? So we need to give the port, and here the response timeout, right? So you need to give the response timeout, like it will check the health check, right? It will go to that load balancer, will go to the backend EC2 instance,
and it will check the health check of the application, right? How frequent? We need to give the frequency of the health check, right? Response time out interval. For every 30 seconds, it should go to the, and unhealthy threshold means if the health check fails for two requests, then it considers as this EC2 is failing. This application is not running on that EC2 instance. So the load balancer identifies that this EC2 is failed state. So it won't send the request to the this EC2 server. It sends to the respect to the next EC2 server, right? So that's what here healthy means. If we can choose the timeout, if two pings are healthy, then it considers the load balancer considers the backend server as healthy, right? That's what it means. Then add the EC2 instance. So I will create a one EC2 server. Okay, this is the server where I run the load balancer. I run the my application. Right. I'm choosing the this is the EC2 instance. I'm running my application. Next, add tags not required. Just create a load balancer. So my load balancer got created. Okay, so just click on this load balancer. Okay, and here you can see description. This is my load balancer endpoint, right? My load balancer endpoint. If you take this endpoint, okay, I will get a Flipkart application. So this is the DNS name, right? So how I have given a Flipkart name, right? The same manner we need to give this, and we need to load this page. If you look at here, you are not getting any response, right? You are not getting any response. So we need something here. We need to run our application, right? So what I will do, I will go to the instances. So here, if you look at here, the status is out of service. Okay. So I will start this EC2 instance, and I will install an application here. I will log into this EC2 server, and I will install an application, and I will try to access that application from the load balancer endpoint. Okay. I will start this. Yeah, let's wait for, yeah, it's running. Can anyone tell me, like, may know why I'm not able to connect to that EC2 server? I'm trying to connect to this EC2 instance, and somehow I'm not able to connect to this EC2 server. So can you give me any points, like what could be the root cause? What could be the root cause? What could be the main reason I'm not able to connect to this EC2? I think I have already explained you what are the things, what are the requirements we need to connect to EC2.
హలో హలో. అన్న అది ఒకవేళ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో మనం చేంజెస్ చేయాలో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో చేంజెస్. ఐ మీన్ ఓకే ఓకే. అంటే ఏం చేంజెస్ అంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ చేంజ్ చేయాలి కరెక్ట్, కానీ ఏం చేంజ్ చేయాలి అక్కడ? అది ట్రాఫిక్ ఎలా వెళ్ళాలని మేబీ అది హెచ్టిపి కదా మనం సెలెక్ట్ చేసింది. ఓకే. సో ట్రాఫిక్ హెచ్టిపి అలో చేయాలని మేబీ ఉంది కదా ఆప్షన్ ఒకటి. సో ఇక్కడ నేను కనెక్ట్ అవుతుంది వచ్చేసి నేను హెచ్టిటిపి ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంది ఎస్ఎస్హెచ్ ద్వారా. ఓకేనా? సో ఎస్ఎస్హెచ్ ద్వారా నేను ఆ ఈసీ2కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏం ఇష్యూ అయినా ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది నేను నా సోర్స్ ఈ సర్వర్. సో ఈ సర్వర్ నుంచి నేను నా AWS EC2 ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఎస్, సెక్యూరిటీ కరెక్టే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్. కానీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఏం చేంజెస్ చేయాలి? ఇంకెవరికైనా ఐడియా ఉంది? ఎవరన్నా చెప్పండి. ఎస్ ఎస్. నేను మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, 5th క్లాస్ ఉంది కదా. సో 5th క్లాస్ లో కానీ 3rd, 2nd అన్ని క్లాసులు రిపీట్ చేస్తా ఉన్నా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఐపీ అడ్రస్ అనేది మనము ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట సర్వర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఎస్ఎస్హెచ్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా మన ఐపీ ఇచ్చినామంటే సోర్స్ లో, అప్పుడు మాత్రమే ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది అలో చేస్తుంది అనమాట, లేకపోతే అలో చేయదు. సో అలో చేయదు కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ పీపీటీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది. నేను ఈ EC2 సర్వర్ నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో యాక్సెస్ ఇవ్వాలి కదా. ఫైర్ వాల్ లో ఇక్కడ మన సోర్స్ ఐపీ మన ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాను, ఆ సోర్స్ ఐపీ నేను ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయాలి ప్రోటోకాల్ ఎస్ఎస్హెచ్ ద్వారా కదా. సో అప్పుడు ఇస్తేనే మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు నాకు కనెక్ట్ కాలేదు. ఇప్పుడు నేను ట్రై చేస్తాను. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో నా ఐపీ అడ్రస్ యాడ్ చేశాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ట్రై చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను ట్రై చేశాను. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయింది. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యాడ్ చేయడం వల్ల కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా? ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఈ EC2 సర్వర్ లో నా అప్లికేషన్ నేను రన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఈ అప్లికేషన్ నేను రన్ చేయాలంటే నేను సింపుల్ ఇంజినెక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ సింపుల్ నేను లైనెక్స్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను లైనెక్స్ చెప్తాను మీకు, లైనెక్స్ బేసిక్స్ అవన్నీ. సో ఈ కమాండ్స్ అని మీరు నేను చెప్తాను ప్రాసెస్ ఎలా చేయడం. ఓకేనా? నేను సింపుల్గా ఇంజినెక్స్ ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? నా కస్టమ్ అప్లికేషన్ని, ఓకేనా, నా ఓన్ అప్లికేషన్ నేను ఇక్కడ ఫర్ టెస్టింగ్ కోసం నేను ఇక్కడ రన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఈ కమాండ్స్ అని మీరు వరి కావద్దని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను, బేసిక్ థింగ్స్ అన్ని. సో నాకు ఇంజినెక్స్ అనే ఒక అప్లికేషన్ నేను రన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? చూసారంటే టాప్ అనేది ఒక కమాండ్, ఇది మన లోడ్ని చెక్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనం రన్ చేస్తున్న అప్లికేషన్స్ యొక్క లోడ్ ఎంత ఉంది ఏమనేది ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇంజినెక్స్ అనే ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. సో ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే, ఓకేనా, ఈ సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ తీసుకొని ఇంటర్నెట్లో ఇచ్చానంటే నాకు ఇంజినెక్స్ అప్లికేషన్ అనేది అప్లికేషన్ నాకు ఓపెన్ అవుతుంది. మనకి ఎట్లా ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుందో అలాగే సేమ్ మేనర్ నా అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఇంటర్నెట్లో. ఓకేనా?
సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. కాకపోతే మనం ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను కదా, సో ఏదైనా మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఒక EC2 సర్వర్ ఉంది. ఈ సర్వర్లో మనం ఏదైనా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో మనము అలో చేయాలి. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో మనం అలో చేయాలి. సో మనము మనం బ్రౌజర్లో కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు బ్రౌజర్ యొక్క అంటే హెచ్టిటిపిఎస్ యొక్క ప్రోటోకాల్స్ని మనము సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో మనం అలో చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి వెళ్తున్నాను. ఓకేనా. సేమ్ డెమో, ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ డెమో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనమాట. సో ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో ఇన్బౌండ్ రూల్ వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఎనీ ట్రాఫిక్ లైక్ హెచ్టిటిపి అంటే హెచ్టిటిపి అంటే మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి బ్రౌజర్ నుంచి. ఓకేనా. నేను ఇక్కడ బ్రౌజర్ నుంచి నేను 0/00 ఇచ్చేస్తాను. ఓకేనా. 0.0.0.0/0 అంటే ఎవరన్నా కానీ హెచ్టిటిపి ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు నా సర్వర్కి, హెచ్టిటిపి ద్వారా. సో దీన్ని మీరు కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. నేను మీకు నా IP అడ్రస్ ఇస్తాను వన్స్ అయిన తర్వాత, మీరు దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో సేమ్ మేనర్ ఇప్పుడు మీరు చూసానంటే ఓకే, ఇంకోటి చెప్తాను మీకు. సో ప్రస్తుతానికి మనం వైట్ లిస్టింగ్ ఎక్కడ మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనకేంటంటే EC2 యొక్క సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా. అది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. ఓకేనా. సో EC2 యొక్క సర్వర్కి ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ SG ఉంటుంది. సో అలాగే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా మనకు ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంటుంది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో మనము ఈ సర్వర్లో ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనము లోడ్ బ్యాలెన్స్ యొక్క సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో కూడా మనము వైట్ లిస్టింగ్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ మనము లోడ్ బ్యాలెన్స్ యొక్క సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వెళ్ళి వైట్ లిస్టింగ్ చేద్దాము. తర్వాత EC2 సర్వర్ యొక్క సర్వర్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ EC2 నుంచి మనకి యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసారంటే వెల్కమ్ టు ఇంజినెక్స్ అని వచ్చింది కదా. సో అంటే ఏంటంటే మనము సపోజ్ ఈ ఇంజినెక్స్ తీసుకోకుండా మీరు సేమ్ ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ ఎలాగో సేమ్ ఇది కూడా ఒక అప్లికేషన్ అనమాట. సో కాకపోతే నేను ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేయలేదు నా అప్లికేషన్. మీరు మీ ఓన్ అప్లికేషన్ ఉంటే మీరు ఇలాగా ఇచ్చేసి మీ కస్టమర్స్కి ఈ IP అడ్రస్ ఇచ్చినారంటే ఇది వాళ్ళు ఎంటర్ చేస్తానే ఈ IP అడ్రస్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇది మీరు కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి. మీకు కావాలంటే ఇది మీరందరూ యాక్సెస్ చేయొచ్చు దీన్ని. నేను ఈ థాట్లో లింక్ షేర్ చేశాను. సో ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తారంటే మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఆ అప్లికేషన్ మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇది నా ఓన్ అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్లో నేను నా AWS వీడియోస్ కానీ, నా DevOps వీడియోస్ కానీ, ఎవ్రీ వీడియోస్ నేను దీంట్లో అప్లోడ్ చేయొచ్చు అనమాట. అప్లోడ్ చేసి మీకు ఈ సైట్ URL ఇచ్చాను అనుకోండి. సో మీరందరూ వెబ్సైట్ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయ్యేసి ఈ వెబ్సైట్ మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో కానీ ఇక్కడ ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటంటే సో ప్రతి ఒక్కరు అనేది IP అడ్రసెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళాలనుకోండి. సో నేను ఫ్లిప్కార్ట్ అని ఇస్తాను ఇక్కడ, నేను IP అడ్రస్ ఇవ్వను. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసి మనకు ఫస్ట్ ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎండ్ పాయింట్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎండ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ చూసారంటే ఈ సర్వర్ అనేది సర్వీస్లోకి వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? ఇన్ సర్వీస్ స్టేటస్ చూసారంటే ఇన్ సర్వీస్ అంటే అది వర్క్ అవుతున్నట్టు. ఎందుకంటే హెల్త్ చెక్లో చూసారంటే మనం హెల్త్ చెక్లో పోర్ట్ 80 ఇచ్చాం. ఓకేనా. పోర్ట్ 80 అంటే ఏంటంటే మనం రన్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. మీరు పోర్ట్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే నెట్ స్టాట్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెట్ స్టాట్ అనే కమాండ్ ఇచ్చారంటే అప్లికేషన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ నెట్ స్టాట్ NTPUL అంటే నెట్ స్టాట్.
సో మనకు నెట్ స్టాట్ అనే కమాండ్ వర్క్ కావాలండి. ఈ నెట్ స్టాట్ కమాండ్ ఎందుకంటే మనకు సర్వర్లో ఎన్నెన్ని అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఏమని చెక్ చేసుకోవడానికి. ఇవన్నీ మీకు లైనక్స్ బేసిక్ క్లాస్లో చెప్తాను. సో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు ఇంజినెక్స్ అనే ఒక అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, ఆ అప్లికేషన్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. సో అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ రన్ అవుతుంది, అది పోర్ట్ 80 ద్వారా రన్ అవుతుంది. సో ఇది రన్ అవ్వడం వల్లే మనకి ఈ అప్లికేషన్ అనేది మనకి లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను ఇంజినెక్స్ స్టాప్ చేశాను అనుకోండి, మీకు అప్లికేషన్ రన్ కాదు. ఇప్పుడు నేను ఇంజినెక్స్ ని స్టాప్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ నేను ఇంజినెక్స్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే నా అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటేనే మీకు ఈ పేజ్ అనేది లోడ్ అవుతుంది. నేను ఈ అప్లికేషన్ నేను రన్ చేయడం లేదు, స్టాప్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను స్టాప్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ వర్క్ కాదు. ఓకేనా. ద సేమ్ వే ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ కూడా అంతే. నేను ఇక్కడ ఇంజినెక్స్ రన్ చేస్తాను, వాళ్ళు ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ రన్ చేస్తారు. ఓకేనా. వాళ్ళ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ స్టాప్ అయిపోయింది అనుకో, యూజర్స్ ఎవరు ఎలాగ లాగిన్ కాలేరు, వాళ్ళకి స్టాప్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను, దాన్ని అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. స్టార్ట్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్ ఇక్కడ లోడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే అప్లికేషన్ నాకు వచ్చేసింది ఇక్కడ వెల్కమ్ టు ఇంజినెక్స్ అనేసి. దీన్ని మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో మీరు చెక్ చేయాలి ఒకసారి. మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పెట్టాం కదా, సో ఇది చూసారంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రండి. మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, డైరెక్ట్గా EC2 ఇన్స్టెన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా. సో అది మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఒకే EC2 ఇన్స్టెన్స్ పెడితే లోడ్ అంతా ఒకే EC2 ఇన్స్టెన్స్కి వస్తుంది. లోడ్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సర్వర్ స్టాప్ అయిపోతుంది, వర్క్ కాదు. సో అందుకు మనం మల్టిపుల్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఈ మల్టిపుల్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్కి మనం లోడ్ని ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేస్తాం. ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పర్పస్ ఎందుకంటే, దాని యూజ్ కేస్ ఎందుకంటే వచ్చే లోడ్ని ఈక్వల్గా సర్వర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ లోడ్ అనేది ఒకే సర్వర్ పోకుండా అన్ని EC2 ఇన్స్టెన్సెస్కి లోడ్ అనేది ఈక్వల్గా పోతుంది. అప్పుడు నీకు అప్లికేషన్ పేజ్ అనేది లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ప్రాపర్గా యూజర్స్ని ప్రాపర్గా వాళ్ళు అట్రాక్ట్ చేస్తారు, ప్రాపర్గా వాళ్ళకి రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి. సారీ. సో ఇప్పుడు ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్ చూసుకుంటే మనము EC2కి మాకు IP వస్తుంది కదా. సో మనం ప్రతి ఒక్కసారి మన యూజర్స్కి మన IP అడ్రస్ ఇవ్వలేము. వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇవ్వాలి కదా. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఒక డొమైన్ నేమ్ ఉంటుంది, మనం క్రియేట్ చేసాం, డెమో పబ్లిక్ ELB అనేసి. ఈ డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ డొమైన్ నేమ్ ఎత్తుకుపోయి గూగుల్లో టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఇంజినెక్స్ పేజ్ వస్తుంది. ఇదే విధంగా ద సేమ్ మేనర్ ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు కూడా ఇదేలాగా మనకు ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇస్తారు. ఇక్కడ మనం కొద్దిగా పెద్దది పెట్టుకున్నాం, అది Route 53 సర్వీస్ వస్తుంది. ఆ Route 53లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డొమైన్ నేమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటనేసి. సో ఇది ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక డొమైన్ నేమ్ అని కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఓకేనా. సో ఈ డొమైన్ నేమ్ ఇస్తే మనకి ఈ వెబ్ పేజ్ అని ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు కూడా మీరు ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి, మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది. మీ సిస్టమ్, మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి కూడా మీరు క్లిక్ చేశారంటే ఇది మీ ఇంజినెక్స్ పేజ్ అనేది మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఎవరైనా ఓపెన్ అయితే ఎస్ఎస్ అని పెట్టండి. సతీష్, శరత్, దిలీప్. ఎస్. సో అన్న ఇక్కడ నాకు చిన్న డౌట్. హలో చెప్పు. అన్న ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇన్స్టెంట్ ని అటాచ్ చేశారు కదా, సో అది సర్వీస్ రన్నింగ్ ఉన్నప్పుడు మనం మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అటాచ్ చేయాలంటే అది అటాచ్ చేయొచ్చా దానికి? ఇక్కడ నేను ప్రస్తుతానికి ఏం చేశానంటే ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ అటాచ్ చేస్తా. ఓకేనా. టెస్టింగ్ కోసం. ఇప్పుడు మీరు పెద్ద ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళారంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక సర్వర్ సరిపోదు కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక EC2 ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఒక 10 కాబట్టి 10 లేకపోతే 20 కాబట్టి 20 EC2 ఇన్స్టెన్స్ ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేస్తారు. సో అప్పుడు లోడ్ అది మనం స్టార్టింగ్ లో అటాచ్ చేస్తాము. అది సర్వర్ అంతా లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత మిడిల్ లో నాకు ఒక సర్వర్ కావాలి ఎమర్జెన్సీ, సో ఇది సరిపోవడం లేదు నాకు,
సో నాకు వన్ మోర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కావాలంటే అప్పుడు ఎలా? ఇంకోటి EC2 క్రియేట్ చేసి మీకు యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మీకు స్టార్టింగ్ లో క్లాస్ చెప్పాను, స్టార్టింగ్ లో మీకు చెప్పాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్ ప్రిమిస్ కి క్లౌడ్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఆన్ ప్రిమిస్ అనుకో, నీకు ఒక సర్వర్ కావాలంటే ఏం చేస్తావు, ఇంకో కొత్త సర్వర్ కొంటారు. ఒక కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళకు ఇంకో 1000 సర్వర్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు, 1000 కంపెనీ ఏదో వాళ్ళకు నచ్చిన ల్యాప్టాప్ కంపెనీ నుంచి ఒక 10,000 సర్వర్స్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారు. ఓకేనా. కానీ మనం క్లౌడ్లో ఉన్నాం కాబట్టి, క్లౌడ్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము ఎలాస్టిక్ అనమాట, మనకి ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలో అన్ని సర్వర్స్ మనం ఇన్స్టెంట్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సర్వర్స్ అన్ని ఇక్కడ ఎత్తుకొచ్చి అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో అలా చేయొచ్చు. సో అది వర్క్ అవుతుంది. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పినందుకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు నేను ఆటో స్కేలింగ్ ప్లస్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎందుకు, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూస్ కేస్ ఏంది, ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, సర్వర్స్ని ఎలా యాడ్ చేస్తారు, మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, దాని పర్పస్ ఎందుకు. సో ప్రస్తుతానికి ఇది క్లారిటీగా ఉండండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, దానికి దీనికి డిఫరెన్సెస్ ఏంది, ఆటో స్కేలింగ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు ఏంటి, సో అవన్నీ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు చెప్తాను. సో చెప్పిన వాళ్ళకి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్న ఒక సెకండ్. ఇందులో మల్టిపుల్ ఒకే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో మల్టిపుల్ పోర్ట్ పెట్టి ఓపెన్ చేయలేమా? ఒకే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మల్టిపుల్ పోర్ట్ నెంబర్స్, ఇప్పుడు 80 పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారు కదా, అట్లాగా ఇంకో పోర్ట్ నెంబరు అసైన్ చేసి మనము రన్ చేయలేమా? అంటే ఎక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పోర్ట్ అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పోర్ట్ లేకపోతే సర్వర్ పోర్ట్? సార్ ఇప్పుడు లిజనర్స్ ఉండదు, లిజనర్స్ దగ్గర HTTP 18 ఉంది కదా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పోర్ట్, అట్లాగా ఇంకో పోర్ట్ ఓపెన్ చేయలేమా అక్కడ లిజనర్స్ ఇంకో దగ్గర? ఇప్పుడు మన దీని పర్పస్ ఎందుకంటే, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క పర్పస్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది HTTP అంటే ఏంది, మనము మీ యూజర్స్ అందరూ ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతారు కదా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాను, ఇంటర్నెట్ నుంచే, నా బ్రౌజర్ నుంచే కనెక్ట్ అయ్యా. ఈ బ్రౌజర్ యొక్క ప్రోటోకాల్ ఏంది, ఈ బ్రౌజర్ యొక్క ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి HTTP ఆర్ HTTP. సో HTTP అండ్ HTTPS ఈ బోత్ వర్క్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే దీని పర్పస్ ఎందుకు, మన యూజర్స్కి మనం ఎక్స్పోజ్ చేయాలి మన అప్లికేషన్. సో అప్పుడు మనం ఓన్లీ HTTP పోర్టే మనం యూజ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు SSH ఇచ్చావు అనుకో, SSH ఇక్కడ వర్క్ కాదు. ఓకేనా. ఓన్లీ HTTP HTTPS. ఓకేనా. సో ఈ రెండు HTTPS మీకు మళ్ళీ చెప్తాను, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి HTTP ఎందుకు, ఓన్లీ ఈ పోర్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, మనం బ్రౌజర్ నుంచి మనం ఏ సైట్ అయినా, ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా తీసుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్కి ఒక సైట్ ఉంది కదా, దీని ప్రోటోకాల్ ఏంది, దీని ప్రోటోకాల్ HTTPS యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో మనం ఏదైనా మనం బ్రౌజర్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు HTTP అండ్ HTTPS ఈ 2 ప్రోటోకాల్స్ మనకు వర్క్ అవుతాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మన లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క ప్రోటోకాల్ ఇక్కడ HTTP అండ్ HTTPS ఇస్తాం ఇక్కడ. ఓకేనా. ఓకే అన్న. లిజనర్స్ అంటే లిజన్ అంటే ఇది రిక్వెస్ట్ ని తీసుకుంటుంది అనమాట. ఇక్కడ నేను వేసాను కదా. సో లిజనర్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ కమ్స్ టు ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్, దట్ ఈస్ వన్ లిజనర్ ఫర్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. దట్ ఆ లిజనర్ యొక్క ప్రోటోకాల్ అనేది HTTP HTTPS లోనే ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇది లేయర్ 7 లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లేయర్ 7 అంటే HTTP అండ్ HTTPS ప్రోటోకాల్ తోనే వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వేరే వాళ్ళకి ఎవరికన్నా, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎందుకు, ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది ఇంకో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ మీరు రియల్ టైం మీరు వెళ్ళినా కానీ సేమ్ ఇవే ఉంటాయి. సో మీరు వెళ్ళి ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేయండి, ఈ వీడియోస్ రిపీట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేశారంటే మీరు కంపెనీకి వేరే రియల్ టైంకి వెళ్ళినా కానీ సేమ్ ఇదే ఉంటాయి. ఓకేనా. ఆడికి వెళ్ళినా కానీ ఇదే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉంటాయి, ఇవే ఉంటాయి, ఇవే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ మీరు మాడిఫై చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇక నేను ఇంతకుముందు యాక్సెస్ కాకపోతే ఏం చేశాను, సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో పోయి మాడిఫై చేశాను. సో మీరు సేమ్ థింగ్ మీరు రియల్ టైంకి వెళ్ళినా కానీ సేమ్ థింగే ఉంటుంది. ఓకేనా. కాకపోతే అక్కడ నేను ఇంజినెక్స్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేశాను, రియల్ టైం పోతే వాళ్ళ అప్లికేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు.
ఓకేనా, అదే ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నేను చెప్తాను. ఇక్కడ మనం HTTP పోర్ట్ నెంబర్ 80 అని పెట్టాం కదా, 80 కాకుండా ఇంకేమన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్న? HTTP అనేది HTTP డిఫాల్ట్ పోర్ట్. వాట్ ఈస్ పోర్ట్ నెంబర్ 80 పెట్టారు కదా, అంటే ఓన్లీ 80 పెట్టాలి. ఇక్కడ HTTP పోర్ట్ నెంబర్ కొడితే వాట్ ఈస్ HTTP పోర్ట్ అని కొడితే మీకు 80 వస్తుంది. సో ఈ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ వచ్చేసి 80 అనమాట, దీన్ని మనం చేంజ్ చేయలేం. ఓకే ఓకే ఓకే, మీరు గూగుల్కి వెళ్ళేసి వాట్ ఈస్ HTTP పోర్ట్ అని కొడితే మీకు బై డిఫాల్ట్ HTTP పోర్ట్ వచ్చేసి 80 వస్తుంది అనమాట. సో ఈ పోర్ట్ తోనే మనకి ఈ చెప్పండి. ఒకవేళ మనం HTTPS చేసుకోవాలంటే HTTPS పోర్ట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి అక్కడ. అవును, HTTPS యూజ్ చేయాలంటే HTTPS పోర్ట్ నెంబర్ మనం యూజ్ చేయాలి. అది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. HTTPS ఎందుకు, HTTPS క్రియేట్ చేయాలంటే రిక్వైర్మెంట్ ఏమేమి ఉండాలి, అవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మోర్ సెక్యూరిటీ అనమాట. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ చూస్తే మీకు HTTPS యూజ్ చేస్తారు, మీకు ఒక లాక్ వస్తుంది. సో ఇదేంటంటే సెక్యూరిటీ, అది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చెప్పినంత వరకు కానీ ప్రీవియస్ క్లాస్ కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సరే. ఏంటంటే మీరు అందరూ ప్రాక్టీస్ చేశారంటే, నేను చెప్పినంత వరకు ప్రతి ఒక్క క్లాస్ కానీ మీరు కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ వస్తాయి. అందరూ ప్రాక్టీస్ చేసి నేను క్రియేట్ చేసినవన్నీ మీరు చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా ఎన్నో కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ చేయకపోతే ఇబ్బంది ఏం లేదు, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు అన్నీ చేసుకొని రండి. సో డౌట్స్ ఉంటే ఈవెన్ ఎంటైర్ సెక్షన్ నేను డౌట్స్ కూడా చెప్తాను. ఓకే సార్, ఏం డౌట్ లేకపోతే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్కి వస్తాను. సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు డౌట్స్ ఎవ్రీథింగ్ నోట్ చేసుకోండి. క్లాస్ అయిపోయిన ఒక 10-15 మినిట్స్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకునేసి డౌట్స్ నేను మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాము, నెక్స్ట్ క్లాస్లో కరెంట్ అవుదాం. ఓకేనా? సేమ్ టైం వీలైతే నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను 9కి 9:30 అంతా క్లోజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్స్. అది EC2 ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నారు కదా, అది 4th క్లాస్ వీడియో మిస్ అయింది కదా.